मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. So दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. So दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट,
Distributed by Warner Bros. Picture. Release date December 9, 2008. London December 19, 2008. United States December 26, 2008. United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States. United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प. एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट. म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट. Distributed by Warner Bros. Picture. Release date December 9, 2008. London December 19, 2008. United States December 26, 2008. United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States. United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प. एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट. म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट. Distributed by Warner Bros. Picture. Release date December 9, 2008. London December 19, 2008. United States December 26, 2008. United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States. United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड,
based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुप्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लूजली on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुप्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लूजली on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुप्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लूजली on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with
most critics calling the plot too similar to one of Carey's past film Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past film Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past film Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film.
Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Velas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Velas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Velas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Velas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Velas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर
Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008,
United Kingdom running 104 million. Country United States. United Kingdom language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom running 104 million. Country United States. United Kingdom language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom running 104 million. Country United States. United Kingdom language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie,
Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुप्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुप्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुप्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films,
Liar Liar but was box office success making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लूजली on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लीले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लूजली on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लीले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लूजली on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film.
Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लूजली ऑन द 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लूजली ऑन द 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर
Tupton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tupton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tupton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million.
डॉलर। सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett,
Distributed by Warner Bros. Picture. Release date December 9, 2008. London, December 19, 2008. United States, December 26, 2008. United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States. United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. So दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Picture. Release date December 9, 2008. London, December 19, 2008. United States, December 26, 2008. United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States. United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. So दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Picture. Release date December 9, 2008. London, December 19, 2008. United States, December 26, 2008. United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States. United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. So दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड,
based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide। इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with
most critics calling the plot too similar to one of Carey's past film Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past film Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past film Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures, release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom, running time 104 minutes, country United States, United Kingdom, language English, budget $70 million, बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film.
Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tufton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher
Tupton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past film Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tupton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past film Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूँ. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tupton, and starring Jim Carrey. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past film Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008,
United Kingdom running 104 million. Country United States. United Kingdom language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tupton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Picture. Release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom running 104 million. Country United States. United Kingdom language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tupton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Picture. Release date December 9, 2008, London, December 19, 2008, United States, December 26, 2008, United Kingdom running 104 million. Country United States. United Kingdom language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, written by Nicola Stoller, Jared Paul, and Christopher Tupton, and starring Jim Carrey. The film is based loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States, and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million वर्ल्डवाइड। इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पेटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी,
Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुप्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुप्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success, making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, बेस्ड ऑन यस मैन बाय डैनी विलास, स्टार्टिंग जिम कैरी, जूनी डिस्चल, ब्रैडली कूपर, जॉन माइकल हिंगी, टेरेन स्टैम्प, एडिटेड बाय क्रिग अल्पर्ट, म्यूजिक बाय लेले वर्कमैन, मार्क ओलिवर एवरलिट, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. बॉक्स ऑफिस $223.2 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुप्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. The film is based on loosely on the 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Willows, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films,
Liar Liar but was box office success making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. मैं आपका स्वागत करता हूं. आज हम यस मैन हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. यस मैन इज ए 2008 रोमांटिक कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय पैटन रेड, रिटन बाय निकोला स्टोलर, जेरेड पॉल एंड क्रिस्टोफर टुफ्टन, एंड स्टार्टिंग जिम कैरी. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लूजली ऑन द 2005 memoir of the same name by the British humorist Danny Villas, who also makes a cameo appearance in the film. Production for the film began in Los Angeles in October 2007. It was released on December 19, 2008 in the United States and was then released in the United Kingdom on December 26, 2008. The film received mixed reviews, with most critics calling the plot too similar to one of Carey's past films, Liar Liar, but was box office success making $223 million worldwide. इस मूवी को जानने पॉइंट देखते हैं. This movie directed by Peyton Reed, based on Yes Man by Danny Villas, starring Jim Carrey, Johnny Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Hingie, Terence Stamp, edited by Craig Alpert, music by Lyle Workman, Mark Oliver Everett, distributed by Warner Bros. Pictures. Release date December 9, 2008, London December 19, 2008, United States December 26, 2008, United Kingdom. Running time 104 minutes. Country United States, United Kingdom. Language English. Budget $70 million. Box office $223.2 million. सो दोस्तों, मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.